2011 সেপ্টেম্বর মাসে আমি এখানে ট্রেনিং হিসেবে কাজ শিখতে আসি। ইন্ডাস্ট্রিতে 2 মাস কাজ করার পর এনটিভি কিউএফ এর জুনিয়র ট্রেনার হিসেবে এখন বর্তমানে কাজ করতেছি। কোয়েলে কাজ করার পাশাপাশি আমার অনার্সের পরীক্ষাও 2013-তে শেষ করছি। সাভারের রানা প্লাজার ওখানে একটা ক্যাম্প করছিল ওনারা, তো ওখান থেকে খবর পাই এবং এসে কথা বলি। এখানে ট্রেনিং করে 3 মাস। কোয়েলের ট্রেনিংটা করার পরে আমি মোটামুটি ফুটওয়্যারের যেগুলো কাজ মোটামুটি সব কাজই করতে পারি। অপারেটর হিসেবে এখানে আসি, কাজ শিখি, কোনো কাজ জানতাম না। তো এখন আমার চাকরির বয়স 3 বছর প্রায় হয়ে যাচ্ছে। অপারেটর থেকে জুনিয়র ট্রেনার এখন আমার আশা আছে যে জুনিয়র ট্রেনার থেকে কীভাবে ট্রেনারে যাওয়া যায়। বাসায় সমস্যার কারণে আর করতে পারি। এখান থেকে 3 মাস ট্রেনিং করার পর ল্যান্ডমার্ক ফুটওয়্যারে জয়েন। এখন কাজ করতেছি, ভালোই লাগে, আগের চেয়ে অনেক ভালো, কারণ ইনকামের একটা পথ হয়েছে। Center of Excellence for Leather Skill Bangladesh Limited, COEL, started operating in 2011. The objective of COEL is to improve the overall worker skill level in the leather sector through public-private partnership model. The training center of COEL is situated at the Ghazipur Industrial Hub to carry out training program for different skill provisions. The center has the capacity to train 300 people at a time. When we have these ideas from ILO, that how can they help support industry and what are the client needs, and we were delighted that ILO actually took this up. But I think that the private sector, of course, took the lead. We donated machinery, we donated material, we found a small place where we could start operating with a very simple objective. The objective was to try and bridge the gap between what was being trained and what was required for industry. Well, purpose was to give the skill solutions to the industry. Initially, we got support from ILO's Tibet Reform Project. Immediately after that, we also got huge support from USAID funded PRIZE project. Last support which helped us to gear up the journey is from SDC, Swiss Development Corporation. We started this journey to give skill supports on 3 priority occupations of the industry. Number 1 is machine operator, number 2 is supervisor, number 3 is machine maintenance technician. These 3 occupations cover 85% plus priority needs. Total number of trained people who enrolled in COEL and got training is more than 11,000. 97% plus people are in the industry right at this moment. COEL is partnering with ILO, SDC, EU and Bangladesh government, BTB, DTE, BMET. Whenever I actually talk about EU, the name come to my mind is Nicole and His Excellency Yamhana, and ILO, Arthur, Francis, and of course Reddy, and SDC, Nazia Apar, Derek Muller. They were always with us. We feel them as a part of us. Through this training, we are ensuring skill and ensuring the job. And when we are ensuring better livelihoods, that means we are also empowering them. এখান থেকে 3 মাস ট্রেনিং করার পর ল্যান্ডমার্ক ফুটওয়্যারে জয়েন করি। তো ওখানে আমি 8 মাস যাবত কাজ করতেছি। আমরা যখন ট্রেনিং করছি তখন আমাদের কাটিং সম্পর্কে, সুইং, তারপরে লাস্টিং, ইনসোল, আউটসোল এইসব ধরনের প্রশিক্ষণই দিয়েছে তারা। আমি ল্যান্ডমার্ক ফুটওয়্যারে চাকরি করতেছি এবং সেখানে লাস্টিং ডিপার্টমেন্টে আছি। আমার চোখের পাওয়ার 8.00 প্লাস। চোখের সমস্যার জন্য পড়াশোনা করতেও সমস্যা হয়েছে এবং কাজ করতেছি, এখন করতে পারতেছি আর কি। যেভাবে দেখাইছে ট্রেনিংয়ে, যেভাবে আমাকে করছে যেগুলো করছে সেভাবেই করতেছি। এখন আমি মোটামুটি ফুটওয়্যারের যেগুলো কাজ মোটামুটি সব কাজই করতে পারি। ওই থেকে শিখছি এবং বাকিটা ইন্ডাস্ট্রিতে যে ইন্ডাস্ট্রি এক্সপিরিয়েন্স করছি। This is actually our poor and disadvantaged program as a SDC program, and our main focus is we see that whether these people are poor and disadvantaged, we are actually selecting 70% of women. And I have to talk about our 2 women, Jaba and one is Morio. Those who are here from the very beginning. Jaba
came to apprenticeship program, and we picked up because she was studying her graduation that time, and we thought that she can be a good teacher and as well as she can actually empower herself. আমি জয়েন করছি 2011 সালে। কোয়েল অর্থাৎ কোয়েল হচ্ছে 2011 সালের জুন থেকে শুরু হয়েছে। আমি এখানে আসছি সেপ্টেম্বর মাসে। পারিবারিক সমস্যার কারণে আমার মনে হয়েছিল যে একটা চাকরি করা দরকার। তখন হাজব্যান্ড একটা দোকান করে, অনেক টাকা খরচ হয়। তখন মনে হলো যে আমি তো বাসায় বসেই থাকি, দেখি আমি পাশাপাশি যদি কিছু করতে পারি। তখন অ্যাপেক্স ফুটওয়্যারের গেটে যাই, ওইখানে আমার অপারেটর করার জন্য এই ট্রেনিং সেন্টারে পাঠাই। তারপর থেকে আমি এখানে জুনিয়র ট্রেনার হিসেবেই কাজ করতেছি। যে জায়গাটায় কাজ করি সেই জায়গা কিভাবে পরিষ্কার করতে হয়, স্টোর দ্য লেদার পিসেস ইন আ সেল। She showed a significant change. She became an NTVQF teacher and also she became a mother in these 3 years. She is coming to her work with her baby and she's working like before. মার্চের 8 তারিখ থেকে জুলাইয়ের 10 তারিখ পর্যন্ত ম্যাটারনিটি ছুটি কাটানোর পর জুলাইতে জয়েন করছি। একটা বাচ্চার সবচাইতে মা প্রয়োজন হচ্ছে যখন সে বাড়তি খাবারটা খাইতে শিখে না। তো 6 মাস পর্যন্ত অল টাইম এইখানেই থাকছে। আমি ওরে খাওয়ানোর সুযোগ পাইছি, ওর যত্ন করার সুযোগ পাইছি। এটা হচ্ছে আমার জন্য খুব বড় একটা পাওয়া কোয়েল থেকে। I would say for team members, they encourage women. Now these junior trainers, they can prove themselves and like they are now become an NTVQF trainer. Another bright lady of ours, Mariam, she start working with her husband. But afterward, they too become the teacher of COEL because they too were studying graduation. আমরা 2012 সালের ফেব্রুয়ারি মাসের 8 তারিখে এখানে আসি। অপারেটরে জয়েন করার পর এখানে পড়াশোনারও সুযোগ দিচ্ছে আমাদেরকে। পড়াশোনার পাশাপাশি আস্তে আস্তে নিজেদেরকে আমরা কোয়েলের মাধ্যমে উপরে উঠাতে পারছি। যেমন হচ্ছে তখন ছিলাম অপারেটর, এখন জুনিয়র ট্রেনার। আশা আছে যে আমি যাতে ট্রেনার পোস্টে চলে যেতে পারি এবং আমি কোয়েল থেকে যে জিনিসটা পাইছি এটা যেন সবার মধ্যে বিলিয়ে দিতে পারি। She is proving every day to COEL. And during this time, her husband left the job and suddenly she became pregnant, and we actually encouraged her. And she took it very positively. If they can qualify, they will not be the trainer of COEL only, they will be the national trainer. People, women, young persons who can benefit from this project. This is something that can be quite emotional. It makes you feel really happy that you contribute to such an accomplishment. They have a meaningful work, that they are well trained. The main challenge for Bangladesh will be to bring this to scale, to make sure that other industries would adopt these kinds of models. And then if this can be brought to scale, this is when I will be really happy. COEL has done a lot of achievements in the last 3 years and we're very pleased with it. We know that it was a very difficult ride to get here. Today they're quite a big organization and they have managed to train a few thousand people. They've managed to place a few thousand people in this industry. They have contributed to the well-being of so many people. So I'm very proud of the achievement that they have made and the way that they have managed to bring together all the other industry members to actually be a part of this COEL, and by setting standards is amazing. And I wish the COEL team and the Leather Sector Industry Skills Council the very best for the future. The success of COEL is exemplary in the skill development sector. With the support of governmental and non-governmental organization partnerships, COEL is catering to the leather sector with required knowledge and skills to ensure productivity, quality and compliance. The future journey of COEL will always be complied with the vision of skill development, sustainable employment and social entitlement. It's a continuous journey and we would like to continue our effort to give more support to the industry on pattern making, designing, compliance, then quality control. Plus, industry is also having some need to cater on soft skill development.
We are also focusing to soft skill development support for like entry-level management, mid-level management. Even we are planning to organize some program for top-level management as well. The vision for COEL, or the dream that I had personally for COEL and that I think now we share across COEL, is that this needs to become a global center of excellence. The focus now has already moved from beyond workers. We're looking at middle management, soft skills. We're looking at upgradation, which is very important. We're looking at compliance, which is also very important. And I think long-term COEL will go where the industry takes it. And I think that should be the simple mantra for COEL. And I hope that one day, COEL will be recognized as an institution that helped build a major export sector of Bangladesh.